വെൽക്കം ടു അനദർ കരിയർ പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് ഗസ്റ്റുമായിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരുന്നു. ചില കോൺവെർസേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു എനർജി ഉണ്ടല്ലോ, ആ എനർജിന്റെ ബൂസ്റ്റിലാണ് ഞാനിരുന്ന് ഈ ഇൻട്രോ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും. എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഉള്ളത് താബിഷ് ആണ്. താബിഷ് ഒരു ബ്രാൻഡ് മാനേജറാണ്. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയ നമ്മുടെ മലയാളിയായ കുറ്റ്യാടിക്കാരനായ ഒരാൾ. എങ്ങനെയാണ് താബിഷ് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയത്, ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇപ്പൊ ടാറ്റയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു, എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ജോലി, എന്തൊക്കെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ആള് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് BMS ആണ്, അതായത് ബാച്ചലർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്. നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പറയില്ലേ BBA BMS ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്തിനാന്ന്? ആ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഉത്തരം ഇന്നത്തെ കോൺവെർസേഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ അയാളുടെ കരിയറിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി സ്കെയിലപ്പ് ചെയ്ത് ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നല്ല പൊസിഷനിലേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടുന്നത്, ഈ കഥ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ഹായ് താബിഷ്. ഹായ്. താബിഷ് ഒരു ബ്രാൻഡ് മാനേജർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ഈ ബ്രാൻഡ് മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താ? സോ ബ്രാൻഡ് മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൻ്റെ P&L റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആള്. P&L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ബിസിനസ് ആ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആണോ, അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അതിൻ്റെ സപ്ലൈ സൈഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇത് രണ്ടും മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആർ വി ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആൻഡ് അത് സ്കെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു മിനി CEO ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് യൂണിറ്റിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എൻഡ് ടു എൻഡ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ മാനേജ് ചെയ്യുക, പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് മാനേജറിൻ്റെ റോൾ. ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾ, അതായത് ഒരു ഓണർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് വിളിച്ചു നിർത്തി എന്താ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റോളാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് മാനേജറിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് മാനേജർ എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുട്ടികളാണ്, അവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ഇതൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രായത്തിയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന താബിഷ് അത്ര വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ താബിഷിന്റെ ഒരു ജേർണി ടു എ ബ്രാൻഡ് മാനേജർ അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഫ്രം യുവർ ഗ്രേഡ് 12? ഗ്രേഡ് 12 എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത്, എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളായിരുന്നു? സോ 10th ശേഷം ഐ വാസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ അന്നേരം ഫോളോ ചെയ്തൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹൗ ഡു ഐ ചൂസ് എ കരിയർ വാസ് എലിമിനേഷൻ. വെരി ഏർലി ഓൺ വി ആർ നോട്ട് വെരി ക്ലിയർ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള മെല്ലെ മെല്ലെ ഐഡിയ മനസ്സിലായി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ സയൻസ് കോമേഴ്സ് എന്നതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. സോ അവിടെ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ സയൻസ് എന്തായാലും എടുക്കണ്ട, ലൈക്ക് ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് സംതിങ്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു താല്പര്യമില്ല അന്നേരം കോമേഴ്സിലോട്ടേക്കായിരുന്നു. സോ 12th ഞാൻ കോമേഴ്സ് എടുത്തു. ബട്ട് ഐ ടു കോമേഴ്സ് വിത്ത് മാത്സ് ബിക്കോസ് മാത്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കുറേ കോളേജസ് ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മൾ കരിയറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ടേക്ക് അവേ. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് +2 പഠിക്കുന്ന മാത്സ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ്സ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്പേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്പേഴ്സ് ഇസ് വാട്ട് ബിസിനസ് വർക്ക്സ് വിത്ത്. സോ നമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും ഒരു ആസ്പെക്ട് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ടു കോമേഴ്സ് വിത്ത് മാത്സ് ഇൻ മൈ 12th കോമേഴ്സ് മാത്സ് എടുത്ത സമയത്ത് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ സിൻസ് ഐ ടു കോമേഴ്സ് മാത്സ് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് കോളേജസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെ അന്നേരം എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഞാൻ എഴുതി. അങ്ങനെയായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്ക് ദാറ്റ് ഐ ടുക്ക്. +2 പാസ്സായത് ഏത് ഇയറിലായിരുന്നു? I graduated in 2018. Yes. So +2 കോമേഴ്സ് എടുത്തു. കോമേഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒബ്വിയസ്ലി സയൻസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടാറ്റ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? എങ്ങനെയാണ് താബിഷ് BMSലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്? അതായത് ബാച്ചലർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഞാൻ പറയും അന്തക്കാലം 2018 അല്ലെ, 7 വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു സമയമാണ് എങ്കിൽ പോലും ആ സമയത്തും ഈ പറയുന്ന BBA BMS പോലുള്ള കോഴ്സുകൾ അത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി ആയിരുന്നില്ല. ഇന്നും അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവസ്ഥ. അപ്പോൾ അന്ന് എങ്ങനെയാണ് BMSലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്? സോ ഈ ഒരു നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് വാസ് ഓൾവേസ് എക്സിസ്റ്റിംഗ്. ബുദ്ധിയുള്ളവർ സയൻസ് എടുക്കുക, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ കോമേഴ്സ് എടുക്കുക. അതാണ് പണ്ടേ ഉള്ളൊരു നോം. സോ ഓക്കെ പഠിച്ച് 10th ക്ലാസ്സിലുള്ള മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ താല്പര്യം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുക. മൈ ഡാഡ് വാസ് ലൈക്ക് വെരി ക്ലിയർ, ജസ്റ്റ് ഡു വാട്ട് യു ലൈക്ക്. സോ ദാറ്റ് പ്ലേഡ് എ ഗുഡ് റോൾ ഇൻ ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഹൗ ഡു ഐ ഇതിൽ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് എങ്ങനെ പിടിച്ചു പോകുന്നുള്ളതായിരുന്നു. അന്നേരം ആഫ്റ്റർ 12th I opened Google. My Google search was after commerce, what are the best colleges to go to? So ഞാൻ അന്നേരം എടുത്ത തീരുമാനം അധികവും ഡിഗ്രി ഓർ കോഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നില്ല, കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നെ പോലെ കോമേഴ്സ് എടുത്ത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ പോവാം. That is all. അതൊരു ബെസ്റ്റ് പിയറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് യു വർ വെരി ക്ലിയർ. കോഴ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ എന്തായാലും പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സാധനം എന്തെങ്കിലും. കാരണം BBA BCom BMS ഇറ്റ്സ് 80% സെയിം.
You have 1 or 2 papers. BCom എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ടാക്സേഷൻ GST കുറച്ചുണ്ട്, 2-3 പേപ്പേഴ്സ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഉണ്ടാവും. BMS എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഫൈനാൻഷ്യൽസ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് അതുണ്ടാവും. വെരി സിമിലർ. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, ആ ഒരു കാരണത്താൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ഐ ക്യാൻ മേക്ക് മൈ കോഴ്സ് ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോളേജസ് ഐ ഗോ ടു. അപ്പോൾ ഏത് കോളേജിലാണോ പോകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തു, ഓക്കെ BBA BMS whatever it is, BCom, what are the best colleges in India? അത് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും. ആ ലിസ്റ്റിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു. അതിൽ ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ കിട്ടും, എല്ലാത്തിനും ഓരോ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടു, എല്ലാ എക്സാം എഴുതി. അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാം എഴുതിയപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ടു മേക്ക് എ ചോയ്സ്. ഈ കിട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇത് വേണോ അത് വേണ്ടോ അതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ എമംഗ് ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഗോട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കാൻ നല്ലത്. അപ്പോഴാണ് ഐ ഹാഡ് ഗോട്ടൻ ഇൻ ടു ഷെയ്ഖ് സുഖ്ദേവ് കോളേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്. So one of the best. That was, yes, it was the best for BBA BMS at that time. Initially in the mind the plan was that I'll take IPM. So this was the year 2 after they launched the IPM indoor. Indoor IPM. This was nobody had yet graduated, but ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. And I was like okay നല്ല ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ്, BBA കഴിയും MBA കഴിയും, രണ്ടും ഒറ്റ IIM ടാഗും കിട്ടും, പിന്നെ കാറ്റിനും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റ് 5 കൊല്ലത്തിൽ പരിപാടി കഴിയും എന്നുള്ളത്. But so then I took that exam easy. I got the interview call. Post interview call I got waitlisted. I was waitlisted some 20-30. അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഡെസ്പായി. വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു DU JAT-ൻ്റെത്, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോയിന്റ് അഡ്മിഷൻ. അന്ന് നമുക്ക് CUET ഒന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. യെസ്, അന്നേരം CUET-ന്റെ മുന്നേ ആയിരുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോളേജസ് ഇൻ ഡൽഹി were taking with marks വെച്ചിട്ടായിരുന്നു, 12th marks ആയിരുന്നു. But for BBA BMS and all, for Sheikh Sukhdev particularly, they were entrance exam based. Hence also why they were able to attract a different set of students. Because of the people who were coming over there were people who had wrote an examination and aced it, were in the top 100 of that examination. So among the 30,000 students who write that exam, adilta rank 1 to rank 100 la kuttiyalana avullathu. So then the people, the cream was coming over there. Appam aa oru college like kari pattuvanallayirunnu. Appam enakku പക്ഷേ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെയാണ് റിയലൈസ് ചെയ്തത്. ഞാൻ IPM കിട്ടാത്ത ഡെസ്പൈറ്റ് ഞാൻ കിട്ടിയ കോഴ്സ് ഏതാണ്, ഏതോ ഡൽഹിയിൽ ഏതൊരു കോളേജ് കിട്ടീന് പോയി നോക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആൻഡ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഈവൻ വെൻ ഐ വെന്റ് ഐ വാസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത കൊല്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് IIM ഇൻഡോറിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ക്ലാസ് കുത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ വരെ എവറിബഡി ഹാഡ് ഗോട്ടൺ IPM. എല്ലാവർക്കും IPM കിട്ടിയിട്ട് പോകാണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവരത് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നവരാണ്. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്, അവിടാണല്ലോ ഇവർ വിട്ടിട്ട് വന്നത്. ഞാൻ വാസ് ലൈക്ക് then I realized അവരുടെ ഒരു ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IIM indoor is India's 5th best. But why go to 5th best when there is 1, 2, 3, 4 on top of it? So do not settle at what you get. Think even bigger. I think that was very early on. Day 1 തന്നെ അതങ്ങോട്ട് ഇൻസ്റ്റിൽ ആയി. Okay, think big. Don't think small. ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ they don't think small. They're thinking very big. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു so Sukhdev and BMS and all happened because of that. So Sukhdevil 2 courses ആണുള്ളത്, BBA Finance and BMS. And BMS you have the option in your 3rd year, finance എടുക്കാം, marketing എടുക്കാം, global business എടുക്കാം. I took marketing. So very early on I was like okay, marketing is the track that I need to go to. Even അവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സ്റ്റോറി, ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഫിനാൻസ് എടുക്കും, ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കും. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് അവിടെ മാർക്കറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത്. So I was like but again I was like okay, what I like is somewhere in marketing, let me go behind that track itself. And that track is the track that generally leads towards brand management, while your finance track goes to consulting and investment banking and all those fields. So that was the track that I did. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ യാത്ര. താപിഷിന്റെ ഇത്രയും ജേർണി പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് പിള്ളേർ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ്. ഒന്ന്, താപിഷ് സെർച്ച് ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാലറി കിട്ടുന്ന ജോലി ആയിരുന്നില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം. ഗൂഗിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗൈഡൻസിന് വരുന്ന കുട്ടികളായാലും അവർ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ഹയസ്റ്റ് പേയിങ് ജോബ് ഏതാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ഡെസിഗ്നേഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അത് എത്താനായിട്ടുള്ള കോഴ്സിനെ തപ്പിയിട്ട് വരാം. താപിഷിന്റെ ഒരു ജേർണിയിൽ യു ഡിഡ് ദ റൈറ്റ് സെർച്ച്. നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ശരിയായ പാതയിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതിനൊരു ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ ആണിത്. ആൻഡ് ബാച്ചുലർ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് എടുത്തു. അതിൽ തന്നെ ഈ BMS എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ്, അത് ഇപ്പോഴും BMS BBA പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കരിയർ ഗൈഡൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും ഒരാൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ആർക്കും എവിടെയും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ പോകുന്ന കോഴ്സായിട്ടാണ് ആളുകൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അത് വലിയൊരു പെയിനാണ് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർക്ക്. എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദേ തിങ്ക് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും MBBS പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ CA എടുക്കണം, LLBക്ക് പോകണം. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിൽ നമ്മളൊരു BBA BMS ട്രാക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തിടക്കാലത്തൊന്നും ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ആവുക എന്നൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട എന്നൊരു തോട്ട്. That is true. ഈ എനിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ
ഈ ലക്ഷറി ക്യാമ്പയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഒരു 21 വയസ്സിൽ സെറ്റിൽ ആവാൻ. ഈ സെറ്റിൽ ആവാന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്കൊന്ന് ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു സാധനം. സെറ്റിൽ ആവാൻ തിരക്കുള്ളത് ഇത്രയും ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം, 21 വയസ്സിൽ സെറ്റിൽ ആയിട്ട്. സോ ദ തിങ് ഇസ്, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, വിച്ച് ഇസ് ഏത് ട്രാക്ക് എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഏത് ട്രാക്ക് എടുത്താലും അതിൽ ടോപ്പിലെത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല പൈസ ഉണ്ട്. ഏത് ട്രാക്ക് എടുത്താലും ബിക്കോസ് നമ്മള് ഇഫ് യു ട്രൈ ടു പ്ലേ ദ ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ നമ്മളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള ഫീൽഡ് കളിച്ചാല് വി ഹാവ് മോർ odds on coming to the top. And if you reach the top in any field, you are paid very well. And that is there across, even with the people who are taking doctors and engineering and all that. Everywhere it applies, and it applies even in commerce. If you take commerce and you get to the top of it, the money is insane. Yes. So that's there across all fields. I've noted. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അക്കാഡമിക്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സൂപ്പർ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, എല്ലാവർക്കും സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് പോലും നമ്മൾ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതും ആ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ലോ ഹാങ്ങിങ് ഫ്രൂട്ട് അവിടെ കിടക്കുകയാണ്, അതിന് ചാടിപ്പോയി പറിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പീപ്പിൾ തിങ്ക് ഇല്ല അതല്ല വേണ്ടത്, അതിനേക്കാളും വേറെന്തോ ഒരു സാധനം. അതെന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഹാങ്ങിങ് പോട്ടെ, തോട്ടി വെച്ച് വലിച്ചാൽ പോലും കിട്ടാത്ത ഫ്രൂട്ടാണ് അത് മേലെ കിടക്കുകയാണ്, പക്ഷേ ദേ വോണ്ട് ടു ജമ്പ് ഇൻടു ഇറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താബിഷിന്റെ ജേർണിയിൽ യു ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ലൈക്ക് യു ജോയിൻ ഫോർ യുവർ BMS പ്രോഗ്രാം. സോ 2018 +2 കഴിഞ്ഞു, ദെൻ യു ഡിഡ് യുവർ BMS. അപ്പോൾ BMS കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 years ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ 4 yearsൽ റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ യുവർ കോളേജ് എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണ് എടുത്തത്? You told me that like marketing was your specialization. Yeah. Then what happened after that? So നമ്മളവിടെ 3rd year തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ് തുടങ്ങും. സോ പെർട്ടിക്കുലർലി ദാറ്റ് കോളേജ് വാസ് വെരി ഹെവി ഓൺ പ്ലേസ്മെന്റ്സ്. DUല് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് അവരായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ വെന്റ് ഇൻ ടു കൺസൾട്ടിങ്. സോ ദ ബിഗ് 3 വിച്ച് ഇസ് Bain, BCG, McKinsey. This is the golden target is for everybody, all the students. Then your big 4, which is EY, PwC, and your accounting organizations. ഇതായിരുന്നു അധികം ആൾക്കാരും ഫിനാൻസ് എടുത്ത ആൾക്കാർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. The thing about marketing is I wanted to do brand management or something similar to this പണ്ട് മുന്നേ തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിനധികവും സ്ട്രേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇറങ്ങിയമ്പാടി അങ്ങനത്തെ റോൾസ് നമുക്ക് കിട്ടൂല. ബിക്കോസ് അധികം പോസ്റ്റ് MBA ആണ് ആൾക്കാർ. ബിക്കോസ് യു ആർ മോർ ഇൻ ടു എ ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ. At the age of 21 നേരെ പിടിച്ചൊരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി ടൈം എടുക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് പോസ്റ്റ് MBA. അപ്പോൾ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു സാധനം, പ്ലേസ്മെന്റിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചൊരു സാധനം വാസ് പൈസ ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻ. ഈ 2 സാധനം ഒരു ഫാക്ടർ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ പ്ലേസ്മെന്റ് എടുക്കൂല. I will take it because of role. This was a very clear thing. So first എനിക്കൊരു ഓഫർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് was a very high paying role in Saudi, and for that these 2 things just did not hit. It was very good money, the location was also good, but the role was more in consulting. So I was like, okay, pavanda. And then I got another role which was with InMobi. So InMobi was India's first unicorn startup. So they were scaling massively. Avare Bangalore based ആയിട്ട് they were trying to do something in the advertising technology space. So എനിക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലേക്കാണ് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. And മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇപ്പോൾ if you see the biggest marketing companies out there are Google and Meta. So if you have these 2 companies, അതിനൊരു കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്ന കമ്പനി ആയിരുന്നു InMobi. They are the reason why നമ്മൾ ഈ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് വരൂലേ, അത് വെക്കുന്നവരാണ്. So they are the ones, they are the culprits behind it. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം I was like okay, ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും. So I started my career there. So I spent 1.5 years over there. ഞാൻ അവരുടെ key accounts management ടീമിലായിരുന്നു. So account managementല് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have all the clients, ഇന്ത്യത്തെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉള്ള ക്ലയൻസ് ഉണ്ടാവും. They would go to Google, Meta and us, and they would say okay, we have these much budgets, ഇത്രയും ആഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, spend this and all that. Completely on digital space. On digital. So your Googleന്റെ അടുത്താണ് യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻവെന്ററി ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്, ഫേസ്ബുക്കിന്റെ അടുത്താണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും ഇരിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഇൻമോബിന്റെ അടുത്തായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. ഇപ്പം ഗെയിംസ് ആയാലും ന്യൂസ് ചാനൽസ് ആയാലും അവിടെ ആഡ്സ് വെക്കാനുള്ള സ്ലോട്ടിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയത്. സോ ആ ഒരു റോള് all the clients in India will come and they'll give money to all these people. Hence we would InMobiക്കും കിട്ടും കുറച്ച് പൈസ. They would use that money and put ads, serve ads based on that. ആ ഒരു റോളായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അക്കൗണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടീമിൽ നിന്നപ്പം the good thing was that I was talking to a lot of marketing managers, because ഈ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്പനീസ് because they wanted to scale, we would have a good conversations with them. So ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജേഴ്സുമായിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം സംസാരിച്ച് I understood okay ഇതാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. But then soon I realized InMobi is a tech company first, not a marketing first company. It's a first tech company. Just like how Google and Facebook are also tech companies, not really marketing companies. Marketing is the way how they make money, because ad inventory, that's how money works. But at the core, it's a tech company, and at core, I am not a tech person. So I was like, okay,
ഇനി ഇത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഐ ഗോ ടു ദ ബ്രാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ബ്രാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. Then the same thought, പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ തോട്ട് കെയിം ബാക്ക്. ഓക്കെ, ബ്രാൻഡ് മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് എങ്ങനെയും പോകണം. ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സിൽ കയറാൻ കുറച്ച് പണിയായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ബിഗ് ബ്രാൻഡ്സ് വോണ്ട് ടേക്ക് യു അറ്റ് സച്ച് എൻ ഏർലി ഏജ്. ലെറ്റ് മീ ഡു വൺ തിങ്, സ്റ്റാർട്ടപ്സിൽ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വെച്ചു. അന്നേരം ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ദ ഫിൽറ്റർ ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് വാസ് startup should be very well funded, should have a very good growth, a very good founder. If these three things are met, എന്തായാലും സ്കെയിൽ ആയി പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഏതൊരു റോക്കറ്റ് ഷിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്, ട്രൈ ടു അതിലൊരു കാര്യം ഇരിക്കുക, എന്നാൽ പിന്നെ അത് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം നമുക്കും വളരാൻ പറ്റും. സോ മൊസൈക് വെൽനസ് വാസ് വൺ സച്ച് കമ്പനി. They had raised money from one of the world's best investors, Sequoia, Matrix, Lightspeed, എല്ലാവരും funds raise ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. The founder was already almost a second-time founder, had already built businesses. That was also there. The talent pool over there was one of the best in India also. So I was like, okay, how do I crack a role here? I sent a mail to the founder. I was like, see, I've heard you guys do amazing things. I'm at a very young age. I can do this, but I mean, skills is not something that you can really flex at that age. All you can really show is that you have the hunger and the thing to learn it and grit that. That appetite is there. Because at the end of the day, there is no rocket science in any of these things. Yeah, all the jobs, 99% of the jobs you can learn on the job. So I was like, okay, you give me a shot, I'll take it up and then we'll do this. So Mosaic was kind enough to take the first bet on me. So I joined the organization at year 2 and then I was there for 3 years and I left at year 5. During those 3 years, I transitioned I initially joined as strategy and operations under the CBO. So there was a chief business officer. He had 3 brands under him: Man Matters, Bodywise, and Little Joyce. So I already strategy and ops personality and joined Jidu. Spent 3 years firstly working on all 3 brands. Pinna mella specialize ചെയ്ത് I focused on Man Matters in a hair business. So I hair business with time, I scaled that up. So once I had done that, I was like, okay, we've done something good in this space. Using that, I was able to move into a better role post that. So that our agraham pandu mudalela brand management like ettana nalladhu, I was able to fulfill that through that startup. Okay. So startup langante avadana namakku there is more chances of us getting that shot. So if you have that hunger, then startups are ready to give you that shot. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും കരുതാറുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ്, ആ സ്റ്റുഡന്റിന് മനസ്സിൽ ചോദിക്കാൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാർക്കറ്റിംഗ്, സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തത് മാർക്കറ്റിംഗ്, അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ജോലിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുട്ടികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന വാക്ക് ഡെസിഗ്നേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ജോലി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് നോക്കുകയാണ്. അവിടെ പലപ്പോഴും പലരും സ്റ്റക്കാണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് താപിഷിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയാം. സോ ഞാൻ പഠിച്ചത് മാർക്കറ്റിംഗ് വാസ് ബിക്കോസ് അക്കാഡമിക് താല്പര്യം ഒന്നാണ്, ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാം ഒന്നാണ്. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു അക്കാഡമിക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സോ ഐ വുഡ് സ്റ്റിൽ വോണ്ട് ടു, ഐ സ്റ്റിൽ ആം തിങ്കിങ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റ്. കൻ ഐ ഡു ആൻ ഓൺലൈൻ സൈക്കോളജി കോഴ്സ്? അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. അക്കാഡമിക്സിൽ എന്തിനൊക്കെ താല്പര്യത്തിൽ പോകണം, അതിൽ PhD എടുക്കുക, ഡെപ്തിൽ പോവുക. ജോലി എന്നുള്ള ഒരു ലോകത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന ജോലി തന്നെയാണ്. ചെറിയ ജോലികളും there is only very few jobs that okay you need real deep subject knowledge എന്നാൽ മാത്രമേ ജോലി ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ചിപ്പ് ഡിസൈനിങ്, അതിലെത്തുന്ന ആൾക്കാർ if you see are people who have gone through academia, UG, PG, PhD, postdoc എന്നിട്ടാണ് അവർ ആ റോളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ബാക്കി ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് റോൾസ് അല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ റോൾസും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ജോബ്സ്. സോ ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഏതൊരു ബിസിനസ്സും അതിൻ്റെ ഭാഗമാവുക. ഹൗ ഡു യു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, ഹൗ ഡു ഐ ആഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദെൻ ഡു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഡസ് ദിസ് അപ്ലൈ ടു സയൻസ് ഫീൽഡ്, ബട്ട് ഇഫ് യു ഹവ് ടേക്കൺ കോമേഴ്സ് then business അത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തും വരാം. അണ്ടർ ബിസിനസ് യു ഹാവ് മാർക്കറ്റിംഗ്, യു ഹാവ് ഫിനാൻസ്, യു ഹാവ് ദാറ്റ്, യു ഹാവ് സപ്ലൈ ചെയിൻ. വേറെവർ യു ഹാവ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആ ടീമിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കയറി പറ്റുക, എന്നിട്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് മെല്ലെ പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക, അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ പോകാനുള്ളതാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ സയൻസ് ദർ ഇസ് മോർ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ എക്സ്പെർട്ടീസ്, ബട്ട് ഇൻ കോമേഴ്സ് ഐ ബിലീവ് ബിസിനസ് പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങലാണ്. അതിലിപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആർ കോമേഴ്സ് എടുത്ത ആൾക്കാർ, they're just trying to build business. So if you have learned that, then you pick up one of the functions. അതിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് പഠിച്ചാലും maybe because you like marketing. So actually if you see ഈ നല്ല സ്റ്റാർട്ടപ്സിലൊക്കെ most people don't even come from commerce background. സൈക്കോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ദിസ് ഗൈ നോസ് സംതിങ് വെരി ഡീപ്പ് അബൌട്ട് കൺസ്യൂമർ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒരാൾക്ക് അറിയാം. അയാളെടുത്ത് ബിസിനസ്സിലിടും. സോ ബിസിനസ്സിന് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി അറിയുന്ന ഒരാളെടുത്ത് ഇടുക എന്നുള്ളതാണ്. നോട്ട് റിയലി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പഠിച്ച് അത് മാത്രം ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല.
സോ നിങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് if you have already studied marketing, great if you can get a role in marketing, but if not, just try to get into a team which is close to marketing, and then on the job you learn more and more skills. വളരെ ശരിയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ സൈക്കോളജി പഠിച്ചു, എനിക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോലിക്ക് കയറാതെ അങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ്. Come on, please start. Do something. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് കണ്ണു തുറക്കും, ഓ ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ചിലർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഞാൻ പഠിച്ച സാധനത്തിൽ ഒന്നും കിട്ടാതെ ഞാൻ കയറത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് മൂക്കെ പല്ല് വരും വരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. ആൻഡ് അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ, കാരണം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഏജ് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും തോറും ജൂനിയേഴ്സ് കയറി കയറി മുകളിലേക്ക് വരും. സോ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും തുടങ്ങണം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, താല്പര്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഏരിയക്കകത്ത് കയറുക, ചെറുതായി തുടങ്ങുക. വലുതായി തുടങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്തിരുന്നാൽ ഇരിക്കും. ചെറുതായി തുടങ്ങുക, പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വളരുക. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഐ വുഡ് സേ എ ടേക്ക് അവേ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തേത് തബിഷ് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ആദ്യത്തെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് മാറാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിൽട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നോക്കി എനിക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ്, അപ്പോൾ അവിടെ ഓണർ നല്ലതായിരിക്കണം, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും പലർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ്. അതായത് ഒരു കമ്പനി വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഡ്രീം കമ്പനി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് പറയണ്ട പോട്ടെ, പക്ഷേ ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ എനിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം. ആ ഒരു സാധനം പലരിൽ നിന്നും വരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ പ്രായത്തിൽ താബിഷിന് അത് വന്നു. അതിനൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? സോ അന്ന് ഞാൻ ഐ ന്യൂ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് വാസ് ബിക്കോസ് എൻ്റെ പിയേഴ്സ്, ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ ഫിനാൻസ് എടുത്ത് പോയി എന്നുള്ളത്. സോ ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ നല്ല ടോപ്പ് ജോബ്സിലാണ് ഉള്ളത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് were working with McKinsey, BCG, Bain, or they were working with big Jeffries or some big trading organizations, investment banking. So are striving, okay, you have, if you're going anywhere, you have to be at the best of the best. ഏത് ഫീൽഡിലും. അപ്പം ഇത് വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റിലായി. അപ്പം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോകത്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോകത്ത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ GPT സെർച്ച് അവേ. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോകത്ത് ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റിന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 5 പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ്? സോ അന്ന് GPT ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ബട്ട് അന്ന് ലൈക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സീനിയേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചു. ലൈക്ക് സോ ഈ മൊത്തം ലേണിങ്സും അധിക സമയം നമുക്ക് സീനിയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടും. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു മെന്റർഷിപ്പ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറച്ച് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലേണിങ്സ് ഫ്രം ദം. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ അന്നേരം സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് ഉപ്പ ആസ് മൈ മെന്റർ, ഐ ഹാഡ് ഉപ്പാസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആസ് മെന്റേഴ്സ്, ഐ ഹാഡ് മൈ കോളേജ് സീനിയേഴ്സ് ആസ് മൈ മെന്റേഴ്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുഡ് മെന്റർ ക്രൗഡ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ഓൾവേസ് ഹാവ് ദ റൈറ്റ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ടു ബി ഓണസ്റ്റ് അന്നേരം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അറിയണമെന്നില്ല. Which is to be honest why people actually come to career counselors and all of this is because all of that knowledge might not be there with us. പക്ഷേ അതിനുള്ള റൈറ്റ് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോവുക, സംസാരിക്കുക, and you'll get that right guidance from them. അന്നേരം I did the same thing. I was like, okay, സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ how do I identify best startups ഏതാണെന്നുള്ളത്? പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവണം, നല്ല ഫൗണ്ടർ ആയിരിക്കണം, ഫൗണ്ടറിന് ബാക്കിംഗ് വേണം. കാരണം ഫൗണ്ടർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി നോ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്തായാലും വളരും. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു മാക്സിമൈസ് ആർ ഓഡ്സ്. ഏതായാലും നമ്മൾ പണിയെടുക്കാൻ പോവാണ്, ഐ എം ഗോണ ഇൻവെസ്റ്റ്. സോ ഞാൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഐ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഓൺലി. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ലെറ്റ്സ് സേ ഇഫ് യു ഹാവ് $1,000, ഈ $1,000 എങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ ഓക്കെ മാക്സിമം ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. സെയിം വേ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് 1000 hours ആണ്. If I'm going to invest this time, I have to invest in a place which will grow, so that by the time I grow and get out of it, you are at a much better place. If the company is going down and you invest 1,000 hours into it, it's not really helping you out. So I looked at it exactly like how നമ്മളൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ സെയിം വേ നമ്മൾ പൈസ ഇടുന്നതിന് പകരം ഐ എം പുട്ടിങ് മൈ ടൈം ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ടൈം ഇടുമ്പം മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫൗണ്ടേഴ്സ് വിൽ ഗിവ് യു ESOPs in return. അപ്പോൾ ESOPs ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് ഐ എം ഗോണ പുട്ട് മൈ ടൈം ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഗ്രോ. ആ ഗ്രോത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. 2018 കഴിഞ്ഞ BMSലേക്ക് ഇറങ്ങി മാർക്കറ്റിംഗിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് ഈ പറയുന്ന AI ലോകം ഇത്ര വളർന്നിട്ടില്ല. വളർന്നു തുടങ്ങിയ ഒരു സമയമാണ്, കോവിഡിന്റെ ടൈമാണ്, ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഈ സംഭവം വളർന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിൽ പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം സുഖ്ദേവ് കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? സുഖ്ദേവ് കോളേജിൽ ഉണ്ട്, ബട്ട് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോളേജസ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോളേജസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഓർക്ക് ദേ ആർ ഫോളോയിങ് NAAC accreditation, ഓർക്ക് കുറെ ദേ ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം എ കോളേജസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ്. ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് എ കോളേജ് കൻ ഡു ഇസ് ഗിവ് യു പിയേഴ്സ്. അതാണ് കോളേജിന്റെ മെയിൻ ജോലി. ക്രിയേറ്റ് എ ഗുഡ് സ്പേസ് വേർ നിങ്ങളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വരും, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക്
some colleges when you go to നല്ല ഫീസ് ആയിരിക്കും, നല്ല പൈസ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ പോവുക. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു ഗോ ദെയർ ഫോർ. ഓക്കെ, എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല പൈസ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി. അവിടെ വരുന്ന എല്ലാവരും എന്നെ പോലത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. എനിക്ക് ഓക്കെ യു ഗോ ടു എ tier 1 കോളേജ്, അവിടെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. tier 2 കോളേജ് നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഏത് കോളേജിൽ പോയാലും കിട്ടുക. അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പുഷ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കോളേജ് കയറുന്നോ അവിടെ നമ്മളെ പോലത്തെ അതുപോലത്തെ പുഷ് ചെയ്ത് കയറിയ ആൾക്കാരാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ഈ ഒരു സാധനത്തിലും ഈവൻ വിത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇറ്റ് ടു ബി ഓണസ്റ്റ് ഹാപ്പൻ പ്യൂർലി ഔട്ട് ഓഫ് കോളേജ്. In the 3 years I was there, I did close to 9 internships. Great, amazing. Please talk about that. So in the first year itself, the day, because again everybody's running, that's what I said, it was majorly the college. കയറി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ഓടാൻ തുടങ്ങി. The day one itself people have CVs ready, resume ready ആണ്. They know how to do guesstimates, they know how to do case studies. Guesstimates ഒക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് തന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. Guesstimatesൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കോളേജിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ you have to get into societies. Societiesൽ കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ മുന്നേ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് കോളേജ് ക്ലബ്സ് കയറാനുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് ആരാണ് ചങ്ങായിമാർ ഓരോ പിടിച്ച ക്ലബ്ബ് കയറ്റി ആ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി മെറിറ്റോറിയസ് process. Everybody is applying to all the societies. There are best societies, there are tier 1 societies, tier 2 societies, tier 3 societies. So you want to get into a tier 1 society. So അതിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ സൊസൈറ്റീസിലും പോയി പേരിട്ട് I got into 4 societies. 4 സ്ഥലത്ത് എല്ലാവരുടെയും പണിയെടുത്തു. Which were those? Firstly was marketing. I was very clear that I wanted to do marketing. So marketing society carry. Then I was into management interaction cell, which was most about, okay, we were doing TEDx. Okay, this is going to be event management and all that stuff. Then I did 2 chapters. So 180-degree consulting or consulting in a chapter ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So they were trying to get 10 students from the batch who are good in different fields. So because ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ആരുമില്ല, മുക്കില്ല രാജ്യത്ത് മുർമുഖ രാജാവാണല്ലോ. So I was like, okay, marketing is one field, let's go deep into it. So marketing I had shown some sort of depth into it. So I was in that 180 DC consulting. പിന്നെ ഒരു CEO DU എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനം, again a different chapter. So and to be honest, ഈ 4ാമത്തെ chapter I only joined because അടുത്ത ഒരു senior ഉണ്ടായിരുന്നു. He was a damn good guy. So I was like, oh, I want to know this person. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ പണിയെടുക്കാം. To have an interaction. Just to have an interaction. That person. He is studying right now at Stanford. Oh. The bet worked out pretty wonderfully. I was like, oh, this guy is going in a very good track. Let's just be close. So to be honest, that's the thing. Most of the times you just want a circle of people. So it's like I knew in marketing I'll find marketing enthusiastic people. In TEDx I'll find a lot of people who are more into events, fun crowd. Coordination. And Yeah, full fun crowd, events and trips and all that stuff. Then 180 DC consulting. All the friends from there, everybody was a killer guy in that. Everybody was the best in their fields. Most of them went into consulting. Everybody who got into that went into the best of their fields. I was like, oh, this circle is a close circle I have to maintain. So selectively maintain either സാധനം കൊണ്ട് you are very well prepped even for the job market also. Internships ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. So first year itself I did Dyson എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഇല്ലേ. So I did So I did their sales internship because I knew sales is one skill I wanted to learn. So I was in the Delhi ഉണ്ടായിരുന്ന Select City walkily. I was a salesperson over there. So on weekends, in 5 days a week I would be in college. Weekends I would do my internship there. So I would be on the sales. Pure sales. Proper sales. Demos. The role was called demo expert. The job is how do you give a very good demo. So if you give a very good demo, the product sells. The product Which was the product? അവർക്ക് മറ്റേ hair ഉണ്ട്, മറ്റേ vacuum cleaner. Yeah. So Dyson's philosophy was very good. 3 പ്രോഡക്റ്റേ ഉള്ളൂ, but 3 പ്രോഡക്ട്സും kick-ass products ആണ്. പൈസ ഉള്ള ഒരാളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ആ ഫുൾ ഡെമോ തന്നാല് if you have money you will buy because the product is amazing. So then our job was, if you have a very good product, how do you really show it? And I remember all the peers that worked with me at Dyson, I was an intern, but the people who worked over there came from Bose. Because Bose was also same ideology. Okay. Product is kick-ass. If you have money and you put Bose once, you'll buy it. Same thing. Dyson vacuum cleaners were kick-ass. If you have money and I show you, I know that. Exactly. If you have money and you have it, you'll buy it. So did sales internships that. Then after that I was like, okay, whatever internship that comes my way, I picked up everything. ഒരു സെക്കൻഡ് അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോടെ. ഈ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും പിള്ളേരോട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസോ കടയിൽ പോയി വിൽക്കാനോ, ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ലിസൺ. ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഒന്ന്, നിങ്ങളുടെ സെയിൽസ് എക്സ്പീരിയൻസ്. 2, ടെലികോളിങ്ങിൽ കിട്ടുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത് രണ്ടും സ്ക്രാച്ചിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന 2 സാധനമാണ്. Just pick it and do it. പക്ഷെ അതെന്തോ കുറഞ്ഞ സാധനമാണ്. Oh my God. But my take on that is I read this somewhere. Every job is a sales job.
Just that you're selling different things. You're either selling your ideas, you're selling your product, you're selling your services, you're selling Interview, you are selling yourself. everything. Everything is a sales job. So technically, to sell is something one has to know. So even if, let's say, I know a lot of people who are in different fields, like one of my friends, he's a videographer with Mercedes over here. He wants to go up the hierarchy. So he's like, okay, I've done video really well. He has mastered it. The next step is, okay, creative direction. Now to go to creative direction, you have to sell your idea. My idea of this advertisement is this way. How do you sell that? It's again a sales job. So now a videographer would have always said, sales is nothing, I don't need to learn. But that is your job now. If you have a really good idea in your mind, you have to sell it to your peers. They have to buy into the idea. So wherever you can get this expertise from of selling, you have to pick it up along the way. In all careers, you have to communicate whatever ideas that you have. You want your peers and your upper management to be with you. Also, if you're going to be an owner, you want the lower management also be with you. If you want that, you have to have that sales skill. So sales was one thing, very clear on first day itself. I was like, okay, sales internship, if it comes along, I'll get. And to be honest, I took it up because it gave good money. സത്യം പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല കയ്യിൽ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ഓക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I did not do 9 internships because I wanted so much on my resume. Resume അവസാനം 3 എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. But I did it because I wanted money. So പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള really good way on the side was this thing. And I started doing freelancing projects. So I used to do logo designing wherever I learned Photoshop. So Photoshop was something most people at that time did not know Photoshop. I was like, okay, let me spend some time and learn Photoshop. Learn some logo designing. I started doing it for a few people. അങ്ങനെ കുറച്ച് music records, labels, I started doing it for them. Then a few startups അവർക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങി. One company ഞാൻ മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോകുൽ is like did for them. From that work I got other. So ആ ഒരു reference of workillude during college everybody was doing a lot of other things, not attending college. Attending college was just a small part of those 3 years, which is okay. 9 o'clock class ഉണ്ട്, 2 o'clock വരെ class ഉണ്ട്, that is there. That is anywhere there. But that is only a part of it. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് your day really starts. Okay, what are you going to do with the rest of the day? You have theaters, you have societies, this, that. But society, be it internships. Trying to keep yourself very active during those 3 years will reap a lot of benefits. Maximum 3 years internship, one after the other, just keep picking up. During COVID also, it was a good time. So many remote internships opened up. So at home itself, we started a lot of internships. I started a startup also. What was that? So this was it was a student startup at that time. What we were trying to do is we realized, okay, I have done around 8 internships at that time, and I was like, okay, because I am in a good college, I have the exposure to do all of this. There are so many students outside of this college who does not have as much expertise. So what we tried to do was we hit up companies, we took a management consulting project from them, and then we got a few subject matter experts, and then we were like, okay, we'll use these people to do these projects, and we gave out internship opportunities to everybody. So you were basically bridging between all these things. The bridge between academia and industry. How do we create that bridge that gap through internships, live projects, learning sessions. So you get industry experts also, you get students also, you get company projects also. You create a good place for each of them, everybody benefits. So we have tried to create that model. Worked out pretty well. During COVID, it was a really fun thing to do. I was like, okay, there are so many companies that wanted work done. Everybody had just started switching to remote jobs. So remote jobs were on the rise. So we started getting those jobs. Even if there was a job to be done, okay, just give us that job. We'll have a team of people do that job. So we would get somebody who's responsible for the quality, and then everybody else who would work towards that. So our industry exposure കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു സാധനമാണ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. It worked out fine for a few 6-8 months. ഇപ്പോഴും കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ട്രൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി ഇന്റേൺഷിപ്പിന് ഒരു ആഡ് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നതൊന്നും പറയണ്ട, അത് നിങ്ങളുടെ അയച്ചിട്ട് കൈ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കോള് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാതെ കമ്പനീസിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കിത് കിട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് തപ്പിപ്പോയി, ലിങ്ക്ഡിനിൽ അയാളുടെ കോൺടാക്ട് എടുത്ത് അങ്ങനെ പോയി, ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. അവിടെ കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടണില്ല എന്ന്. വാട്ട് ലോജിക് ഇസ് ദാറ്റ്? ആ ഒരു ഡ്രീം കമ്പനി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനം അത് ഫിൽട്ടർ ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റോറീസ് ഇടും.
അപ്പോൾ അതിലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി ഇടുമ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഇങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് എന്താണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ. അതിലൊരു പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഇട്ട ഒരു സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് ടാഗ് യുവർ ഡ്രീം കമ്പനി എന്നായിരുന്നു. ആൻഡ് ബിലീവ് മീ, ആ സാധനത്തിന് ആൻസർ, അതായത് എൻഗേജ്മെന്റ് ടാഗ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒറ്റ ഒരു കമ്പനിയെ മാത്രം, ഒറ്റ ഒരാള്. ബാക്കി ആരും, ദാറ്റ് മീൻസ് പിള്ളേർക്ക് അത് അറിയില്ല എന്താണ് എന്നുള്ളത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ് ഡ്രീം കമ്പനി? അവര് ഇത്ര പോലും ആലോചിക്കുന്നില്ല. മേ ബി ഇഫ് ഐ ടാഗ് എ കമ്പനി ഇൻ ദിസ്, അതിൽ ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ അതെടുത്ത് നോക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത പോലും ഉണ്ട് എന്ന തോട്ട് പോലും പോണില്ല. ട്രൂ. അധിക ഫൗണ്ടേഴ്സിനും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വേണം. The thing is, no founders are happy with their current scale now, so they're like, okay, we want to go beyond this, somebody come and help us. If a very eager kid goes and tells, okay, I'll help you in all the way that I can, you give me whatever money that you can, I'll help you out, people will take you. So you just have to show that interest that I want to help. Enthusiasm. And the right skill sets too, I would say. ഞാൻ എടുക്കും പിള്ളേരെ, ആ ഡ്രൈവുള്ള ഫയറുള്ള പിള്ളേർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ അത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വുഡ് സേ ഒരു എംപ്ലോയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എത്രമാത്രം ഒരു എംപ്ലോയി ഒരു ജോബിന് വേണ്ടി കിടന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നു, അത്രമാത്രം ഒരു റൈറ്റ് എംപ്ലോയിയെ കിട്ടാൻ ഒരു എംപ്ലോയർ കിടന്ന് പാടുപെടുന്നുണ്ട്. ആരോട് പറയാൻ, ആരെ കേൾക്കാൻ അവസ്ഥയാണ്. HR consulting ലാവോടാണ്. The industry as HR consulting exists for that reason, that കമ്പനീസിന് ഹയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അവർക്കും വേണം ആൾക്കാരാണ്. ആൻഡ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ വോണ്ട് ജോബ്സ്. ബട്ട് ആ ഒരു റൈറ്റ് ഫിറ്റ്മെന്റ് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണല്ലോ. സം പീപ്പിൾ ആർ ഏബിൾ ടു ക്രാക്ക് ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി, സം പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് if you have enough drive to crack it and you have the right mentorship behind it, there is nothing that nobody can't do. That's something that I've realized from that college. There's very few things that you can't really do. Almost everything you can do. You just have to, you know what does it take. If you know what it takes, then the question is, are you ready to put in the hours, the sweat, the weight? Everything can be achieved, but this is what it takes. Yes. And then you take a call whether you want to do it. Because, for example, if you want to get a job and all, I remember from my college, most people off campus apply na samayte. In a day, you're applying to at least 100-150 companies. Then in that companies, you're selecting your best 10. And in that, you're making a very detailed PPT for them. Like a 20-slider PPT just curated for them, going through their website, identifying ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേറൊരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ റെഫറൻസ് ഇട്ട് അത് ചെയ്ത് അവരുടെ മെറ്റ ആഡ്സ് പോയി അവരുടെ ആഡ് ലൈബ്രറി വാച്ച് ചെയ്ത് അതിലത്തെ ഓരോ നല്ല നല്ല ആഡ്സ് കമ്പയർ ചെയ്ത് അവരുടെ കോമ്പറ്റേറ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു PPTയിലാക്കിയിട്ട് ഫൗണ്ടറിന് അയച്ചു കൊടുത്താൽ obviously he will talk to you. If you have shown this much enthusiasm, he will be like, okay, tell me more. Maybe ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും അവർക്കും അറിയാം. അവർക്ക് അറിയാത്തൊരു സാധനം നമ്മൾ പോയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. They know all this. അവരിത് ദിവസവും രാവിലെ എണീച്ച് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഇതാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ they know it. But if as an outsider you can learn this much and create a 20 pitch deck, this works. And to be honest, this does not only work at a fresher level. This works in the first 10-15 years of your career. It works. Even today, if I just need to go to a company, if I believe there's a very good startup I want to work for, I will go learn everything about that startup. I'll create my proof of work. That proof of work will have everything that I plan to do if you hire me. If you hire me, I want to do this, I want to change this, I want to do this, I want to do that. And you just create the whole thing and then you send it across. Then if he wants that to be done, he will hire you. If he does not want it, he won't hire you. But if you do that to like 10 companies, 5 of them will at least give you an interview call. And at least 4 of them will offer you a job. Then you have a choice. Because without that choice, avaru vanda, ivaru vanda. After you get the job, you make the choice whether you want it or not before you get it. നമ്മളുടെ ഈ കരിയർ സ്വിച്ചിങ്ങിന്റെ ഗൈഡൻസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർ കുറേ വർഷമായിട്ട് ഒരു സാധനത്തിൽ സ്റ്റക്കാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് ദി കമന്റ് ടെൽ us is like നമ്മൾ 100 സ്ഥലത്ത് CV അയച്ചു, പക്ഷെ എവിടെ നിന്ന് കോൾ വരുന്നില്ല. എങ്ങനെ കോൾ വരും? അവർ നോക്കുന്നത് HR is like, okay, നമുക്ക് വേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതാണ്, ഇയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, എന്തിനാണ് കോൾ കൊടുക്കുന്നത്? But what is that extra mile that you have traveled? അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നമ്മൾ പെടാനായിട്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ആർക്കും ഉത്തരവില്ല. When you find an answer for that question, that makes a hell lot of difference, I would say. Big difference. ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണത്. I remember in Shopify, never used to hire interns. And there was this one lady, university പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി. She made a very beautiful 1.5 minute video saying that I know you guys don't hire interns, but here's why I want to intern. എന്നിട്ട് she just talked about അവൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, സ്കൂളിൽ ചെയ്തത്, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഇപ്പൊ റീൽ ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ.
very nice reel she made. She posted it on Twitter. Oh. She got the internship. She was the first intern that Shopify took just because of that content. Because she went that extra mile to create such a video despite knowing that they don't even hire. So we are going and trying to hit companies that already hire. So even if you can make such a big a company at the scale of Shopify do it, I think almost all companies will hire if you approach the right way. ശരിയാണ്. നമ്മൾ അതിലിടുന്ന ആ ഒരു എഫേർട്ടും ആ ഒരു ഡിഫറൻസും ഞാൻ 2009-10 കാലഘട്ടത്തിൽ വീഡിയോ റെസ്യൂമേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അന്ന് പറയുന്നത് അത് യൂട്യൂബേ അന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ഞാനത് പ്രൈവറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. എന്റെ ചാനൽ പഴയത് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2010-11 പക്ഷെ ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് അതിന് മച്ച് മുൻപാണ്, 2009 മറ്റോ ആണ്. പക്ഷെ 2011 മറ്റോ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ഡോണ്ട് നോ ലൈക്ക് അതിപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ടോന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്കും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഇത്ര ഇയർ ഓഫ് കരിയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയില്ല ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാം, അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് മേക്സ് എ ഡിഫറൻസ്. താബിഷിന്റെ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, താബിഷ് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും മാൻ മാറ്റേഴ്സിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലൈക്ക് യു സെൻഡ് എ മെയിൽ ടു ദ ഫൗണ്ടർ, റൈറ്റ്? അതിനകത്ത് എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ? അത് ആളുകൾക്ക് ഒരു ഐ ഓപ്പണർ ആയി. I think what I did was actually, just give me a second. ഇതാണ് ഞാൻ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാൻ ഒച്ചത്തി വായിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. I am Tabish Ahmed, 2021 graduate of Management Studies from Sahid Shukdev College of Business Studies, Delhi University. ഇതൊരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത്. I'll give you that. Okay. I'll give you that. Actually, that's what, when I wrote this up, I was like very clear, okay, I have to express, and yeah, by the way, when I sent this out, they said should be under 100 words. Okay. I didn't follow that. If it is 150, what they will discontinue? They won't disqualify me because it's 150. If the thing is, if if it's 100 words and you're gonna use 150 words, you better damn justify why you use that extra 50 words. That is where it matters. Your essay they won't even read. But if you're able to justify that I'm giving you a well-curated answer in 150 words, they'll take it. I think it's around 250 words or something. So it's like, because I was like, okay, I want to give you 3 reasons. One is I want to learn. Second is I want to do more than what I'm doing today. Third is I want mentors. So in the first one, because why do I want to learn? Avada njan ende experience okka cover cheyidi. I was like, okay, I did this, I did that, I did this. So I was able to express why I'm hitting you, and I added my credibility there. So that portion was about adding credibility. Second is I want to do more than what I'm doing today. In that, I tried to go deep into what they have done. So okay, have you done enough research? A little bit research about the company. Like, okay, I've entered that. Third is mentors. So over here, I put 2 screenshots of 2 people on what I had heard about them. So this was the founder. So I had heard about him from another guy who I had designed the logo for. So it's like, I have heard about you from this person and hence I'm here. Second is, there used to be a person who was in Inmobi who went over there. And this was in his farewell message. He was that he's the habit of picking only the toughest job and he wants to make a health dent in the health tech. So it's like, I've heard great things about you and hence I want you as mentors. So when I sent this up, I was like, okay. എടുക്കില്ല താപഷ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൽ അയച്ച് ഇത്രയും ഒരു റിസർച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരാൾ ചെയ്ത് വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് തന്നെ ആസ് എൻ എംപ്ലോയർ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരാളെ നമ്മുടെ ടീമിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വണ്ടർഫുൾ ആൻഡ് വി വിൽ ഡു എനിത്തിങ് ടു ടേക്ക് യു ഓൺ ബോർഡ്. അതാണ് ഇതിന്റെ റിയാലിറ്റി. Founders are ready to reply to that. Yes. അങ്ങനത്തെ ഒരു വെൽ ക്യൂറേറ്റഡ് നമ്മളൊരു, because like I think a lot of people in YouTube has actually broken it down for people, the art of writing cold mails. Yeah, it's a pure art. If you can write a good cold mail, you'll get a response to it. So yeah, that works. See, ഈ ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് മെന്റർഷിപ്പ് ഒന്നുകിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വായനയിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും തന്നെ അങ്ങ് വരണം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നെങ്കിലും ഇതൊന്ന് കേട്ട് പഠിക്കണം. അതിന് പൈസ കൊടുത്ത് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വൈകില്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് എടുത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോസെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് പഠിക്കൂ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആളുകളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദെയർ ലൈഫ്, ദെയർ ഫ്യൂച്ചർ. വെറുതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറെ ഡ്രീംസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. വി ഹാവ് ടു റീച്ച് ദാറ്റ് പ്ലേസ്, റൈറ്റ്? സോ മാൻ മാറ്റേഴ്സ് നിന്ന് ഇറങ്ങി ആൻഡ് ദെൻ നൗ യു ആർ വിത്ത് ടാറ്റ. Yes. Right? You've just stepped into Tata. പുതിയൊരു ഇതാണ്, അവിടെ ബ്രാൻഡ് മാനേജർ ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഫർദർ ഇതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് യു ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദെയർ. പക്ഷേ ഇത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് താപേഷ്. കാരണം ഒരു ഇത്രയും ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ, 4 to 5 years ഡൗൺ ദ ലൈൻ, അതും ഒരു നമ്മൾ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കേട്ടാൽ നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് മാനേജർ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല.
ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ലേണിംഗ്, യു ടോൾഡ് മീ ദാറ്റ് ലൈക്ക് അക്കാഡമിക്സ് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്, ലൈക്ക് ഐ ലേൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് എന്നുള്ളത്. ബട്ട് വാട്ട് ആർ ദി അതർ സ്കിൽസ് ദാറ്റ് യു അക്വയർഡ്? So, I tried to maintain ഏതൊരു ജോബ് കയറി കഴിഞ്ഞാലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ മാൻ മാറ്റേഴ്സ്, ഐ റിയലൈസ്ഡ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വൺ വാസ് ദർ യൂസ് ടു ബി an internal tool called Zeus, which basically helps you make changes on the website. Secondly, there was a tool called Mixpanel. Now, I'm not telling this to learn the tools. This is the reason is, second Mixpanel was to track the changes. Okay. So what I understood was, here is how you make the changes, here is how you track the changes. It random budget, then you can keep experimenting. So what I have tried to maximum spend time on is experimentation, which is whatever job that you're doing, every week or every month, create a list of experiments that you want to do in that particular job. Because most things are reversible. There is very, very small business decisions that are irreversible. So if most decisions can be reversed, take it. If it goes bad, reverse it quickly. But if you can make the change and then track the change, I think that gives you a lot more learnings. So one thing that I've continuously tried to do is, firstly, in whatever job that you're doing, keep on experimenting whatever the thing. Secondly, my personal interest, because I want to go deeper into marketing, is more into consumer psychology. So I spend more time reading about how does mind works, what the neuroscience behind is, how does cognition behavior work in that. So I try to go very much more deeper into it. And the reason why, to be honest, when I joined Tata also, I realized that difference. Man Matters was more about a 0 to 1, 1 to 10. InMobi was also more about a 1 to 10 or a 10 to 100. Tata is a 100 to a 10,000. The scale of operations for all these companies are much different. Things like consumer behavior and the depth of it is much more important in a 100 to 10,000 journey. Might not be as important is in a 0 to 1 journey. In a 0 to 1 journey, it's more about execution grind. Experimentation is more important over there. Are you doing, if it's not working, how fast can you do the next thing? The speed of execution and the speed of trying different things, adana koodal important. 1 to 100 ulla salathe, it's not that's important. Avada korchudi building up systems and processes is more important. Or 100 to 1000 scale ulla companies le processum systems oka set aayi. Now can you go really deep into a function? Avade I'm like, okay, I like marketing, I like consumer behavior. Let me go deep into how brands work, how brand equity is formed, how do you set an imagery set of people, reptilian brain endane, aa brain like engane tap cheyan pattum. So adilekku melle deep aayittu irangan pattum. So I really enjoy ee oru pudhiya role because enakku adilekku itra deep like irangan pattum. The most other companies adilekku iranganennu vicharicha adilla resource pole undavilla because ipo Tatale avade there is around a 25 people team just doing consumer research. In that, consumer research was a part of my job. Okay. And 1 month, probably 2-3 days you do that. Here there are 25 people who all year round is just doing that. So depth like karangam pattumo. So something that I try to learn more about right now is going into this depth. That is okay, how do I go into that marketing depth? അതായത് ഡാറ്റയുടെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത്. They have that scale. Most people don't have that scale. So because they have that scale, how do you really influence and get people to drink thinking that? So the job that I'm trying to do there right now is to get people drinking very premium tea. So in coffee, this has already happened because the West has done it. So West has already taught people what good beans are and this and that. And people are like, oh, I'll drink bougie coffee. In tea, nobody has done it because the West is not going to do it for tea. So India has to do it for tea. If India has to do it for tea, Tata has to do it. So I'm like, okay. Then I was like, so the last 1 week I was in Darjeeling and Assam. I was trying to learn what is it that makes these tea special. So I was like, okay, if I have to sell this, if I'm a brand manager that's going to build out a business for this extremely premium tea, let me go to the depth of where this tea is coming from, how the plucking is happening, how is the processing happening, what is the difference. So there is like huge tea tasting facilities. I met a few people, or 300-400 meter long room where there are teacups kept next to each other, and there are like thousands of teacups kept, and a person starts from one end, he'll sip, he'll spit, he'll slip, he'll spit. He's able to taste around 200 teas in 15 minutes. So he has really, his expertise is his tongue.
Tea taster. So he has gone very deep into it. So I'm like, okay, then I spent a full day with him trying to learn what makes this goes, why is this like this? And then once I know the story, then as a brand manager, I can go out and actually create a story for people to understand. So let me go to the roots and depths of it. So in this new role, that's what I am really enjoying. I'm like, okay, let me make Indians drink premium tea. Let me myself drink a premium tea and understood what makes premium tea premium. അതായത് ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്റ്റോറി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That's the truth. As a marketer, you have to live it. So I'm like, okay, now that's what now പണ്ട് ഞാൻ 5 രൂപ ചായ ആയിരുന്നു കുടിക്കല്, ഇപ്പൊ ഞാൻ 10 രൂപ ചായ കുടിക്കും. So I'm like, okay, I have to really get into that lifestyle. And I'm like, okay, because technically I'm not as a bougie person as much. Now I have to make myself a little more bougie. So that's what I'm trying to do now. Alright, that's good. ഇപ്പോൾ ഈ ജേർണിയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ്, ഐ മീൻ BMS പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര്, ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. എന്നാലും അതിൽ നിന്നൊരു എത്ര % ഓഫ് ആൾക്കാർ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് റൈറ്റ് അവേ പോയി? Very few people, to be honest, but people did go. I think from our batch, it was very clear that if you are going to go, you have to go to IIM Ahmedabad, Bangalore, Kolkata, Kozhikode, Lucknow, Indore. ഈ ബ്ലാക്കിന്റെ അടിയിലോട്ടേക്ക് ആരും അങ്ങനെ പോകാൻ നിൽക്കാറില്ല. Because they went to the first number 1 college for undergraduation. Then for masters, why would you go to a very low? So then you have to maintain it. So in that, I think from our batch, 10-20% left. Every year, a small amount of people have gone. I think even right now, around 30-40 people of us would have only done a masters. The rest all... Okay. Around 50%. How much would have gone to probably abroad? ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ, അതും ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലെ പോകുള്ളൂ ഒബിയസ്ലി. അതൊരു എത്ര % ഉണ്ടാവും? So എൻ്റെ ബാച്ചിൽ ഇപ്പം we were a batch of around 300 people. I think around 20-30 of them went to Ivy League colleges, your Harvard, Wharton, Stanford, Columbia, those places. Around 50-100 of them went to these places, which is your IIMs. And another 20-30 went to European colleges like HEC, INSEAD, all those places. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു IB-ലൊക്കെ പോകണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ കൂട്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും മലയാളികൾ ഇപ്പോൾ 12th കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് വരും കരിയർ ഗൈഡൻസിന്. എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഇന്ന IB ലീഗാണ്, വലിയ വലിയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരണം. അവിടെ ഇപ്പം അഡ്മിഷൻ വേണം, വിച്ച് ഇസ് ഇംപോസിബിൾ ഐ വുഡ് സേ. പക്ഷേ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരാൾ പ്രോപ്പർലി അപ്പത്തൊട്ടെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇമ്പോസിബിൾ ഒന്നും അല്ല. പക്ഷെ ഇതിനുള്ളൊരു അവയർനെസ് ഇതുപോലൊരു പ്രീമിയം കോളേജിൽ എത്രമാത്രം കുട്ടികൾക്കുണ്ട്? ട്രൂ. ദ തിങ് ഈസ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും, സെർച്ച് ചെയ്യാത്തതാണ്. സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. സോ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുറേ കുട്ടികൾ during their 3rd year itself, they were going towards Harvard and Stanford 2+2 programs in there, which is degree final year lo padikkumbol thanne they'll give you the admission letter. ഇനി നീ 2-3 കൊല്ലം വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ആരാംസെ ആജാവോ. സോ ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അതുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എന്നെങ്കിലും തുടങ്ങണം. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് യുവർ സ്റ്റോറി അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് GMAT ഇൻ ദ 2nd year ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ക്രാക്ക് ദാറ്റ്. സോ ആ ഒരു ബസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അത് പോയി. നൗ ഐ ആം ലൈക്ക് ഓക്കെ, നൗ ആവറേജ് വർക്ക് എക്സ് ഓവർ ദർ ഇസ് അറൗണ്ട് 7 years. സോ ഐ ആം ഇൻ ദാറ്റ് ജേർണി. സോ ഐ ഹവ് ഡൺ 4 years of work ex so far. In the next 3 more years I'll spend and then I'll try for a thing. You'll figure out like what it is. Not really sure because too many things are changing now in the world. So I'm like, okay, let's keep it open-ended for now. But yeah, the point that I was trying to make is അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the earlier you start, the easier it is. That's definitely there. എത്ര നേരത്തെ കാലത്ത് തുടങ്ങാമോ അത്രയും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളിൽ പലരും, ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ജോലി ഏതാണ്? അത് കിട്ടിയിട്ട് അത്രയും ശമ്പളത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ഡ്രീം പലരെയും കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫ്രസ്ട്രേഷനിലും ഡിപ്രഷനിലുമാണ്. ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഭയങ്കര അലാമിംഗ് ആണ്. കാരണം വി ആർ സീയിങ് ലൈക്ക് ഹൗ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ്. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആഫ്റ്റർ മാത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ ചിന്തിക്കാവുന്നത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് വി ആർ സീയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്ത് തന്നെയായാലും ആ പഠിക്കുന്നതിനെ നന്നായി പഠിക്കുക, അതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുക, എവിടെയാണോ കയറാൻ പറ്റുക അത് സ്മോൾ ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അവിടെ നിന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻഡ് ദെൻ ഗ്രോ അപ്പ്.
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തപ്പിയെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല. It's all about like digging deep and finding it out. Yeah. It's not really, I don't think it's as much as a game of IQ or anything. It's just that അതിന്റെ പിന്നിൽ ഓടാൻ, and you know what it takes, whatever that it takes. Challenging. Yeah. It is. And the thing is, ഈ മറ്റ് ഫീൽഡുകളിൽ people have shown that competitiveness. Like for example in medicine and engineering, that competitiveness has already played out. So then there are institutions and things and structures behind it. To be honest, it's still a lot early if you are trying to make it in a different field. In an unconventional field, before it is എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതെങ്ങനെയാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നേ, if you can go the extra mile and figure out how do I get in the lead above everybody, it's a much easier win than actually taking the route which is already gamified. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്, അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഉള്ളിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് വരണം. സോ പിക്ക് യുവർ ബാറ്റിൽസ് വൈസ്ലി. എന്തായാലും കുറച്ച് ബാറ്റിൽസ് നമുക്ക് ഇടാം. സോ ഇഫ് യു പിക്ക് ദോസ് വൈസ്ലി, അധികം മെനക്കെടാണ്ട് പരിപാടി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ചെയ്യാൻ പറ്റും. Parents, I think, have that biggest role in this, and because if parents can influence the kid in the right direction at the right time, send them to the right people, make them talk to the right people, send them for the right events, it really opens the kid up. So I think one thing that I've noticed my dad used to tell me is that most parents really try to mold their kids, and that's very great. Like, you know, you have to mold them into the future of tomorrow, but you can't really mold them. Molding is your perception. ഇങ്ങനെ വേണം, so I'll mold you like this. You have to really unfold them. Like, okay, you just create the right circumstance for them to unfold, and then they'll figure their shit out. You can't mold them. All schools and colleges, even right now, I see in their banner, molding your kids to the future of tomorrow. You don't really mold them. If you mold them, that's your idea of how you want them to grow. But if you can, അവരൊന്ന് unfold ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്താൽ, കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പോഷർ കൊടുത്താൽ ആ ഒരു സാധനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത്. നമ്മൾ പണ്ടേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ലോകത്ത് ഇന്ന് വരെ പറക്കുന്ന ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പറക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണ പോലെ പല പല സാധനങ്ങളിലേക്കുള്ള എക്സ്പോഷറാണ് നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അൺഫോൾഡ് ആവാനായിട്ട് കാരണമാണ്. അതിനാണ് നമുക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്സ്, ജോബ് ഷാഡോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, എന്തിനധികം ലിസണിംഗ് ടു പോഡ്കാസ്റ്റ് പോലും. അതാണ് ഈ ഒരു സാധനം. ഐ ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ്, യു നോ, എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈംസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മെന്റർഷിപ്പ് സർക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ. ലൈക്ക്, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ദിസ് എക്സിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദെയർ. Like in the future, that's something that even I would love to make, is that create a circle of people. Like, I remember I had done a version of this back when I was a kid. It was called Compass, which was for ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്നെ പോലെ ഗൾഫ് പഠിച്ച കുട്ടികൾ നാട്ടിൽ പോകുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു വെക്കേഷനുള്ള സാധനമായിരുന്നു. But to be honest, a version of that in commerce, which is you get a lot of people coming together, you get them together, you give them a few days of just activities to do. Because when I went to college, I realized, for example, how do you attempt a case study? ഇത് ഞാൻ കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ, or how do you attempt a guesstimate? For example, what's a guesstimate is, ഒരു ബിസിനസ് നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ എത്ര രൂപേൻ്റെ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് the father can easily say, because അയാൾ കുറേ കാലം കച്ചവടം നടക്കുന്നത്, he knows ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ കച്ചവടം നടക്കുന്നുണ്ടാവും. But there is a mental math behind how he is calculating it, which is what the consulting world has really cracked it, which is you look at the number of chairs and then you take the occupancy rate, you multiply the average order by the occupancy rate, and then you know there is an equation to calculate. There is a math behind it. There's a math that you can just look and calculate. The thing is, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ at a very young age, ഈ ബിസിനസ് acumen എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഐ തിങ്ക് ഇൻ കോമേഴ്സ് ഫീൽഡ് മോസ്റ്റ് കിഡ്സ് that they require. ഈ ബിസിനസ് acumen കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർക്കംസ്റ്റാൻസ് or a playground for them to do. To be honest, next year or something, I'll try to figure out to do something like that, which is get students who are interested in this field, get them together for a week, and then just create a lot of exercises like this. You create case studies, create guesstimates, create competitions inside that, because at the end of it, it's not about really the college that you can crack post that, but if these life skills of business acumen, if you can give to at least the people who have their dad's business, it would really help them scale that up. Absolutely right. That skill set maximum building is important. ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ, ഐ മീൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് ദിസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സർക്കിൾ ക്രിയേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവരും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ ഇതിന്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ട് 10 ലക്ഷം രൂപ കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കും, ബട്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് എന്തോ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു പ്രിസംഷനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടി സി വെൻ വി ആർ ഹാവിംഗ് പ്രോബബ്ലി 10 mentors, ആ 10 mentors ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ദേ കം വിത്ത് എ കോസ്റ്റ്.
It's not free. So you have to spend certain amount of your money there so that you get their expertise because you're getting the service. അതിനു വേണ്ടി spend ചെയ്യാൻ the market is still not ready. I'll tell you where they'll spend. They will spend, ഇപ്പോൾ for example, ഇപ്പോൾ ഐവി ലീഗ് കോളേജിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം കൊടുക്കും അഡ്മിഷൻ കൺസൾട്ടന്റിന് 5 ലക്ഷം Oh my God, not മേക്ക് എ സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 28 lakh is the current market price for that. Believe me. അപ്പൊ അവിടെ 25 ലക്ഷം കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളത്. ഇവിടെ ഈ ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they would have created their own story. ശരിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കരിയർ ഗൈഡൻസ് എടുത്തൊരു കുട്ടി തൃശ്ശൂരുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് 12th ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. ആൻഡ് 12th ആ കുട്ടിക്ക് ഐവി ലീഗിൽ പോയേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും അതായത് ഐവി ലീഗ് എന്നുള്ളതാണ് സാധനം. അപ്പം നമ്മളതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണം, ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ബിൽഡ് ചെയ്താലുള്ള ഇത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇല്ല വേണം. അത് അപ്പം ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഇറ്റ് കംസ് വിത്ത് എ ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ്. ഇപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നതല്ല. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഇതാക്കിയിട്ടും ഈ കുട്ടി ലൈക്ക് കോൺടാക്റ്റഡ് ഈ ഐവിനെ മാത്രം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത ഇന്ത്യയിലൊരു ടീമുണ്ട്, ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സേ ദ നെയിം. പക്ഷേ അവരുടെ അടുത്ത് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ഫോളോ അപ്പ് സെഷൻ സാറ്റ് വിത്ത് us. പാരൻസ് ആണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നത്. ദേ ടോൾഡ് ഇപ്പം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യം. ബിക്കോസ് ദേ കോട്ടഡ് 21 lakh plus GST. ഞാൻ പറഞ്ഞത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അത്രയും പൈസ വേണം. ഞാൻ അവരെ കുറ്റം പറയുമല്ല. ദേ നീഡ് ദാറ്റ് മണി ടു മേക്ക് ദിസ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാമായിരുന്നു നേരത്തെ. പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരാളുടെ ഗൈഡൻസ് എടുത്ത് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പഠിപ്പിച്ച് ഗ്രൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. ആ ഒരു ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഇത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ പോയ സമയത്ത് മനസ്സിലായി ലൈക്ക് there were peers എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് who had it early on and they have a lead. They do have a lead. They have a lead. Like I was at the other end of not having the lead. So I knew, ഇവർക്ക് ഇത് മുന്നേ അറിയാം, ഇവരിത് കൊണ്ടാ വന്നത്, നമ്മളിത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, നമ്മളൊരു കാര്യം മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. So hence for me the challenge was, okay, ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ള fight might be different, but once you get here, it's a level playing field. Now you fight over here. But even if it's a level playing field, what all ammunition you come with makes a big difference. So which is why appalum, you know, first day of college itself, you know who are the people who will get the top placements. Like 3 years later, who will get it in the first day of college നമുക്കറിയാം. you know that. ഓൾറൈറ്റ് താപേഷ്, നമ്മൾ കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ ചില സംസാരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എനർജി ആയിരുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണിത്. ആൻഡ് ഐ എം ഡാം ഷുവർ ദാറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഔട്ട് ദെയർ. ശരിക്കും അത് അവസാനം വരെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് അത് ഭയങ്കര പ്രയോജനപ്രദമായിരിക്കും. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ കരിയർ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ഫ്യൂച്ചർ. ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഇനിയും താപേഷിന് മുന്നിൽ പ്ലാൻസ് ഉണ്ടാവും, ഡ്രീംസ് ഉണ്ടാവും, ഗോൾസ് ഉണ്ടാവും. whatever that is, like അതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ. All the best for you. Thank you so much.